to generate income for the temples by installing solar power plants to protect the property. She suggested that the state government renewable energy agency, REDCIO, should be tasked with installing solar power in those areas. Her suggestion is definitely in line with the state government's goal to increase solar power capacity to meet the people's needs. Therefore, rather than just thanking her, I accept the suggestion, and as energy minister, I announce here and now that we will set up solar power plants on all the lands handed over by the endowment department. This is the second point. On matter that all citizens of the state should be aware of is the impact of severe climate conditions like El Nino, which we are witnessing today. The developments in the West Pacific Ocean resulting from El Nino are currently affecting rainfall in our Telangana state as well. Due to the lack of rain, irrigation projects are short of water, tanks are not filling up, groundwater levels are depleting, and as a result, in the state, the generation of 2,000 megawatts of tidal power has also been significantly impacted, with a 5,000 megawatt increase in power demand and a 2,000 megawatt shortfall in local production. The energy department has suddenly faced an additional peak demand of nearly 7,000 megawatts. Generally, our transmission system can handle a demand surge of 200 to 500 megawatts, but a sudden spike of 7,000 megawatts is like a shock, not just to a person, but to the entire energy transmission system. Despite this shock, the energy department, Discoms and Transco are efficiently supplying electricity and moving forward without any major issues. The energy department anticipated these developments, prepared plans days in advance, and that is why we are able to withstand this situation. As part of this, I held a serious review at the NPDCL office today, directing everyone to continue serving the public effectively despite the emerging challenges. Also, regarding some leaders, I should mention that while traveling here this morning, I read in the papers that a leader, a well-educated individual, who served as a minister for 10 years in the previous government, spoke on this. I am told he is someone who studied in a country like America. I couldn't help but laugh when I saw his statement. He claimed that this is not a drought brought by nature, but a drought brought by Congress. I was truly surprised by that. Is our Chief Minister, Congress Chief Minister Revanth Reddy, 4,000 to 5,000 kilometers away? The El Nino effect originates in the West Pacific Ocean, which is 4,000 to 5,000 kilometers away from Telangana. Did Revanth Reddy travel there at night without anyone's knowledge, or perhaps even his own, to generate heat and cause its impact on Telangana? Or did he do something else?
I don't understand his statement. The whole world is talking about it. Scientists everywhere are coming out and speaking about it. Because of the El Nino effect, its impact is being felt today, not just in Telangana, but across the country and the world, due to the creation of heat waves, the shifting of warm ocean waters, and its overall impact on the atmosphere. The speed of monsoon winds is also decreasing. All these things are happening. I don't understand how an educated elderly man can talk like this. In such a situation, someone should say, this El Nino is coming. These are the precautions we should take. Let's move forward this way, protect the people, protect the state, and shield the public from severe distress, and offer suggestions to the government. Intelligent and responsible people would say that. But instead, saying this drought was caused by him or the government, should I laugh or cry? Stop these malicious thoughts. The people are observing. Take note that the people are not naive. They're educated and understand what causes these situations. Just saying whatever comes to your mouth or using the newspapers and channels you built with money earned from 10 years of abuse of power to print whatever you want, the people who read that will only laugh at you. This is not right. I am clearly stating that words yesterday have caused fear among the people. Yeah. I won't say electricity demand dropped. But despite the increase, we are planning accordingly and moving forward to ensure supply. So I appreciate the entire SPDCL and TSS PDCL force. Even with such a sudden jump in demand, they are working 24 hours to ensure there are no issues with transmission. I commend them for that. To ensure there is no trouble in the future, we are taking necessary measures, not just for power, but also regarding drinking water, as ministers have asked. No, not ministers. What is your name? Mr. Sudhakar, from which paper? Maha News. Maha News, Mr. Sudhakar. I am saying this once. It is not ministers or politicians making these statements, but scientists who are explaining the impact. Even yesterday, I attended a seminar at Ravindra Bharati with scientists from across the country. In many newspapers and TV channels, scientists are holding debates and explaining this. They are explaining the kind of impact that occurs when this El Nino effect happens. They are saying that in such times, we should take these measures and be careful to protect ourselves. Governments that govern based on the information provided by these scientists plan and move forward according to the necessary action. So ministers aren't making statements. Scientists are warning about water shortages, floods, or power outages. We should take what they say and plan based on those facts. Harish Rao went to Devadula to switch on the 7 motors that he promised to Launch. Well, Harish Rao is the one who built Kaleshwaraman, was the irrigation minister. I asked him very directly about this same Godavari River. In just 3 years, on the same Godavari and same sand, the Sripada Yelampalli project was built. Same Godavari, same sand, the same water. The same water. And you pumped it. From there, it was built during the Congress regime, and it didn't fail or collapse. Right next to it, you built Medigata, which collapsed in 3 years. Its capacity is only 5 TMCs. You store about 20 TMCs. In Medigata and Yelampalli, same Godavari, same water, same sand. The 5 TMC project collapsed in 3 years, but the 20 TMC Sripada Yelampalli project right next to it remains intact. The SRSP built above it started in the 70s.
hasn't faced any issues, and it holds over 100 TMCs. Same Godavari, same sand. If everything else is safe and secure, holding all those TMCs of water and irrigating lakhs of acres, how can you come out and talk after the project you built in your own tenure collapsed in just 3 years? The one who couldn't do it didn't do it. Well, you saw what he did while being minister for years. If we give him another 3 months or some other opportunity, we will have to find out what else is left. I will tell you the story. 1 minute, all of us, you or us, we appoint experts as employees in various departments in this state government. If the chief minister or ministers go to universities to teach lessons, it won't be effective for the students. Only professors can teach those subjects. It is better if teachers teach in schools. We appoint them, but they are the experts and they should be the ones teaching. Similarly, in the engineering department, if engineers design and work according to their decisions, those structures remain stable. If we make the decisions ourselves and build, we end up with something like Kaleshwar. So experts in every department must do the work they are supposed to do. Mining should be handled by mining engineers. If you were, I go and dig, it's like electricity. People who understand electricity should handle it. If someone else tries to touch it, like plugging in a charger, anyway, there is a program in Kishampuram until 4:30 or 5 o'clock. I will inform you all. Please, Kishampuram at 4:30. Therefore, 132 Nani Rajendra Garu specifically requested a 33 kV substation as well. TPDCL officials also surveyed it, and since the demand is at that level, they requested it. We mentioned in the review meeting that we would immediately sanction the 33 kV substation from Transco. Likewise, Nagaraju Garu asked for some substations, and we will sanction those as well. Konda Soraka Garu requested substations in her constituency, and she also took an important decision as the Honorable Minister for Endowments. We have decided to use the misused temple lands across the state to generate income for those temples, protect the lands, and install solar power. So we will dedicate those lands to solarization. They suggested that through NREDCap, the renewable energy agency provided by the state government, solar power should be installed in those regions. Their suggestion is definitely well aligned with the state government's direction to increase solar power capacity according to the people's needs. Therefore, rather than just thanking them, I accept this, and as the energy minister, I declare here that no matter how much land they hand over in the future, I will ensure solar power plants are installed on all temple land. This is the second point. Furthermore, something all the people of the state need to know is that today we are witnessing a phenomenon where something like El Nino is severely impacting the weather in certain specific conditions. This El Nino is caused by developments in the West Pacific Ocean, and because its impact is set to increase further, 33 kV substation is also specifically requested by Mr. Rajender.
APEF DCL officials have already surveyed it and stated that there is sufficient demand. So I announced in the review meeting that a 133 kV substation will be sanctioned immediately. Similarly, Mr. Nagaraju asked for some substations, and we will sanction those as well. Mrs. Sareka also asked for those in her constituency, and as an honorable minister, there was another important decision. బకరాలకు అమ్మేదాన్ని కొంతకాలం ఆపుకోండి, అంటే ఈ స్థానిక సంస్థలు ఎన్నికలు అయిపోయిందా కాపండి, తర్వాత మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు తినండి అనేది స్పష్టంగా చెప్పాడు. ఇదే మాట అతను ప్రమాణ స్వీకారానికి ముందు కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఈ వాగ్దానాలన్నీ నెరవేరుతాయా అంటే, నేను కడుపు కట్టుకొని సంవత్సరం ఉంటే చాలు ఈ మొత్తం నెరవేరుతాయి అన్నాడు. అంటే తను లంచాలు తినకుండా కడుపు కట్టుకొని ఒక్క సంవత్సర కాలం పాటు ఉంటే మొత్తం వాగ్దానాలు నెరవేరుస్తా అన్నాడు. ఇప్పుడు వాగ్దానాలు నెరవేర్చట్లేదు అంటే కడుపు కట్టుకోవడం మానేసినవా అని అర్థం వస్తుంది. మానేసి ఎకరాలు కొని నీ బకరాలతో కింద ప్రజలకు అమ్మిస్తున్నావా అనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతా ఉంది. అందుకని అతను ఏం చేశాడు, హోమ్ మినిస్టర్ కూడా తన చేతిలో పెట్టుకున్నాడు, విద్యాశాఖను తన చేతిలో పెట్టుకున్నారు, మున్సిపల్ శాఖను తన చేతిలో పెట్టుకున్నాడు. అంటే ఎక్కడి నుంచి ఆదాయం వస్తుందో, ఎట్లా ఆదాయం వస్తుందో, ఆ అక్రమాలను ఏమన్నా ప్రశ్నిస్తే ఎట్లా అణచివేయాలనో ఈ శాఖలన్నీ తన చేతిలో పెట్టుకున్నాడు. దానికైనా పన్నిన సూత్రం ఏంటంటే అబద్ధాలు ప్లస్ బూతులు = కాంగ్రెస్ పార్టీ. అంటే అబద్ధాలు బూతులు చెప్పుకుంటూనే బతుకుతూ ఉన్నారు, కానీ చెప్పేటివి మాత్రం నీతులు. ప్రెస్ మీట్కి వస్తే 2 కూతలు 2 కోతలు కలిపి ఓ ప్రెస్ మీట్ పూర్తి చేసేసి నీతులు చెప్పి వెళ్ళిపోయి బూతులు మాట్లాడడం నేర్చుకున్నాడు. అందుకని ఎప్పుడైతే హోమ్ మినిస్టర్ రాష్ట్రానికి లేడో, ఉన్న హోమ్ మినిస్టర్ ఎట్లయితే క్రిమినలో, ఒక ఏం చెప్పండి, క్రిమినల్ చేతిలోనే ఈ రాష్ట్రం ఉంది. ఆయన క్రిమినల్ కాకపోతే ఇప్పటికి ఒక సూటికి ఒక ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పాలి. ఆయన 5 కోట్లతో వచ్చి ఒక ఓటుకు నోటు కేసులో 50 లక్షలు ఇచ్చిండు కదా, మిగతా 4,50,00,000 రూపాయలు ఎక్కడున్నాయో చెప్తే ఆయన ఒక క్రిమినల్ అవునో కాదో మనం ఆలోచించవచ్చు. ఆయన ఇచ్చిన 50 లక్షల రూపాయలు ఎవరిచ్చిరో చెప్పినా ఆయన క్రిమినల్ కాదో ఆలోచించవద్దు. అంతటి క్రిమినల్ వ్యక్తిలో ఈ రాష్ట్ర పాలన ఉన్న తర్వాత, హోమ్ మినిస్టర్ కూడా తనే అయిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అందుకనే సంవత్సరానికి క్రైమ్ రేట్ ఎట్లా పెరుగుతూ ఉందంటే ఘోరంగా పెరుగుతూ ఉంది. 23-24 మధ్యన క్రైమ్ రేటు 9.8% పెరిగితే, అదే 24-25 ఒక్క సంవత్సరంలోనే ఆ క్రైమ్ రేటు 14% పెరిగింది. అంటే దీన్ని మనం 14% పెరిగింది అంటే క్రైమ్ రేటు మీద ఎంత విచ్చలవిడితనం కింద పెరిగిందో చూడండి. యథా రాజా తదా ప్రజ. అందుకని క్రైమ్ అనేది ఈజీ అయిపోయింది తెలంగాణలో. ఏమైనా చేయొచ్చు, ఎవరినైనా చేయొచ్చు, ఎక్కడైనా చేయొచ్చు, ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు. ఇది క్రైమ్ అలవాటు పడిపోయింది. చివరికి భద్రత అనేది భార్య దగ్గర భర్తకు కానీ, భర్త దగ్గర భార్యకు కానీ, తండ్రి దగ్గర కొడుకు కానీ, కొడుకు దగ్గర తండ్రికి కానీ, అసలు బంధాల మధ్యన దేనికి కూడా ఓ భద్రత లేకపోయింది. కోపం వస్తే చాలు ఎవరినైనా చంపొచ్చు, ఎట్లైనా చంపొచ్చు, ఎక్కడైనా చంపొచ్చు. చంపడమే కాదు, ఎంత ఛాలెంజింగ్ అంటే ప్రభుత్వానికి ఒక సెల్ఫీ వీడియో తీసి పెట్టేస్తున్నారు, నేను ఇంతమంది చంపేసినా అని. సిగ్గుండాలి కదా గవర్నమెంట్కి ఏమైనా. తెలంగాణ పోలీస్ అంటే ఒకప్పుడు భారతదేశంలో పోలీస్ అంటే తెలంగాణ అని చెప్పుకున్న రోజులు ఉన్నాయి. ఇవాళ పోలీసుల పరిస్థితి ఎలా ఉన్నది? పోలీసులకే రక్షణ లేని పరిస్థితికి ఏర్పడ్డది. పోలీసుల ద్వారా ప్రజలకు రక్షణ లేని పరిస్థితి కనపడ్డది. ఇలా పోలీసుల పని ఏంటంటే, హోమ్ మినిస్టర్గా ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి ఏమేమి అరాచకాలు చేస్తారు, ఆయన అనుచరులు ఏమి అరాచకాలు చేస్తారు,
వాళ్ళని ఎవరు ప్రశ్నిస్తున్నారు, ప్రశ్నించిన వాళ్ళని ఎట్లా అణిచివేయాలి, ఏ రూపంలో అణిచివేయాలి, ఏ కేసులు పెట్టాలి, ఇది మాత్రమే పోలీసులు ఇవాళ చేస్తూ ఉన్నారు. దానికని ఏమైపోయింది, చివరికి పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుందామంటే భయపడుతున్నారు. పెళ్లి చేసుకున్నాక భార్య వచ్చి ఏ సిలిండర్లు నన్ను పెట్టుద్దో, పెళ్లి చేసుకున్నాక భర్త పోయి భార్యని ఎక్కడ కుక్కర్లో పెట్టి ఉడికిస్తాడో, ఇదంతా క్రైమ్. తెలంగాణలో జరుగుతున్న క్రైమ్ ఇది. ఇంత ఘోరమైన క్రైమ్ జరుగుతూ ఉన్నది ఈజీగా. ఎక్కడ చూడండి ఈరోజు క్రైమ్ లేదనే పాయింట్ లేదు ఇవాళ. అంటే సుమారు 9-10 నెలలనే 1000 మర్డర్లు దాటిపోయినాయి తెలంగాణలో. 1000 మర్డర్లు దాటిపోయినాయి. పట్టపగలు రివాల్వర్ తీసుకొని ఒక రాజకీయ నాయకుడిని కాల్ చేశాడు ఈ తెలంగాణలో. అంటే ఓ ఘోరమైన విపత్తు. ఎవరినైనా చంపొచ్చు అనేది. ఈ క్రైమ్ అంటే ఒక ఈజీ సరదాగా చేసేలాగా వచ్చింది. దానికి ఒక అదుపు లేదు, ఆజ్ఞ లేదు, పోలీసు వాళ్ళ పట్టలేదు. మరి సైబర్ క్రైమ్ అయితే 38% పెరిగింది. 38% పెరిగింది సైబర్ క్రైమ్. అంటే ఇంత ఘోరమైన సైబర్ క్రైమ్ అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. 2023లో 2,13,000 కేసులుంటే 2024కి వచ్చరికి అది 2,24,000 కేసులు అయింది. అదే 2025లో 10 నెలలనే 2,38,000 కేసులు అయినాయి. అది క్రైమ్ రేట్. అంటే ఇంత ఘోరంగా 24లో 24,643 సైబర్ క్రైములు ఉంటే 2025లో 37,000 సైబర్ క్రైమ్ కేసులు అయినాయి ఇవాళ. అంటే ఇంత ఘోరంగా జరిగిపోతుంది. కానీ ఈయన మాటలు మాత్రం ఎలా ఉంటాయంటే కోతలు దాడుతూ ఉంటాయి. మీరు అప్పుడప్పుడు మనం చిన్నప్పుడు ఇంటూ ఉండేవాళ్ళం. రోడ్డు పక్కన కూర్చొని ఒక లెవెలైన ఆయన కూర్చొని, అరే నువ్వు లేతే బతకవరా అంటాడట ఆ గోతిలో కూర్చొని. లేతే బతకవరా అంటే రోడ్డు భయపడితే అరే వీడు వస్తే నేను బతకను ఏమో అని చెప్పి నేను ఆడ తీసి పెడితే ఇక అసుంట పోయినాక వీడు చిన్నగా లెవెలైనడు వచ్చి చదువుకొని పోతాడనమాట. ఇలాంటి ఒక లెవెలైనడు ఒక విషయంగా అంటే పరిపాలనలో అసమర్థుడు, అరాచకంలో సమర్థుడు. నోరు తెరిస్తే గాంధీ భవన్ భూత పురాణం అయింది, హెడ్ క్వార్టర్ అయింది అది గాంధీ భవన్కి. ఎవరు అసలు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మాత్రం దీన్ని పట్టించుకోవట్లేరు. ఎవరు పట్టించుకుంటున్నారు అంటే రేవంత్ రెడ్డి తెచ్చిన వాళ్ళు, రేవంత్ రెడ్డితో వచ్చిన వాళ్ళు, వీళ్ళు మాత్రం మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. అందుకని ఏం చేశాడు, ఒకరిద్దరికి ఇప్పుడు క్యాబినెట్ వాదిచ్చి నన్ను తిట్టినప్పుడు మీరు కూడా తిట్టండి, నన్ను తిట్టినప్పుడు మీరు కూడా తిట్టండి, నేను తిడతా ఉంటే మీరు సమర్థించండి అని చెప్పి ఒక ఇద్దరికి ఇచ్చారు. ఆ ఇద్దరు నేను చూస్తాను రేవంత్ రెడ్డి పోయి మిర్చిగా తిడతా ఉన్నారు. ఒక ఆయన అంటే ఒక ఆయన అంటాడు అవలే అంటాడు. ఈ మాటలు మాట్లాడితే అవలేగాలే అవలే మాటలు మాట్లాడతారు. మామూలు వాళ్ళకి ఎందుకు వస్తాయి ఈ మాటలు? సామాన్యంగా రాజకీయాలు మాట్లాడుకునే వాడికి అవలే మాటలు రావు. అవలే అనే పదవాడిన మాట నువ్వు అవలే ఉండాలి, లేకపోతే నీకు ఎట్లా వస్తాయి? ఇలాంటి మాట్లాడడానికి ఒకరిద్దరిని పెట్టుకున్న పరిస్థితి కూడా మనం చూసాం. అందుకని ఈ క్రైమ్ నుంచి బయటపడాలంటే ఈ ముఖ్యమంత్రి తప్పుకోవాలి. ఇది ఎక్కడికి వస్తూ ఉంది? విద్యలో హాస్టళ్లలో పిల్లలు చచ్చిపోతూ ఉన్నారు, పట్టించుకోవడం. హాస్టల్లో పిల్లలు